partners, county governments, private sector, and people who have extended their goodwill to prevent the further spread of this virus. Towards this end, we are working up to scale up the various interventions that we have. We are working to scale up availability of personal protective equipment to enhance our capacity to be able to combat this virus and to protect our health workers and medical staff. We continue to train the different cadres of personnel to be able to handle the various aspects in terms of dealing with this global pandemic. In collaboration with other government agencies, departments, and institutions, we have enhanced the country's capacity to mass produce hand sanitizers, and the distribution of the same is ongoing. We have also continued to issue various interventions, including the Presidential Directive on the countrywide curfew, cessation of mass gatherings, amongst others. And all these interventions, my fellow Kenyans, have grown a great mile in helping us fight against this virus. Our dedicated health workers and medical staff have been of tremendous help in the country's efforts to stem the spread of this virus. Together with measures taken so far to enhance their capacity and protect them, we are hiring 500 more doctors to help us combat this menace. In terms of our local supply, should we extend the current production capacity we have of our medical workers in the country, we shall go an extra mile to protect Kenyans by seeking collaboration also with our international partners to be able to have the right number of health personnel that we require. We do appreciate the risks placed to our health workers, and we have gone ahead to set up separate isolation and quarantine centers for our health workers and medical staff. I would like to thank Kenyans who have taken it in their stride to supplement the government's efforts. From the media, yourselves who are here today, who have continued to disseminate information to our people, to the various volunteers who have taken their time to sensitize the public on how to keep safe during this period, to our innovators and our entrepreneurs who are pulling all stops to design appropriate masks, to put in place hand washing facilities, and to be able to use their various platforms in disseminating anti-coronavirus mitigation messages. We really do appreciate all of you, and we thank you. For our corporates, I'm pleased to announce today that Safaricom PLC has offered us the utilization of their more than 175,000 agents across the country to provide a logistic and distribution system for us. And as we continue, we shall appraise you of how that will work. I'm also pleased to announce that Kenya Prisons has agreed to engage and to help us in supplying and in making additional face masks. I would like to encourage institutions and corporations in Kenya to continue lending a helping hand as we fight this epic fight. In this same vein, I'd like to make a special plea for those who are in possession of oxygen cylinders that are not in use. Kindly avail these cylinders to us. We do require these cylinders as they aid in boosting our capacity to be able to be serving our patients, and especially our critical care patients who may require oxygen supplementation. Ladies and gentlemen, this disease has shown itself to be blind to our creed, our status, our color, our age, and I dare say even our height. And it is for this reason we are calling for one-for-all approach as we try to protect ourselves and our country. More than ever before, we need to drop all our titles, our beliefs, our status, our age, and recognize that we need to fight this menace together. We do need to remember, fellow Kenyans, that this is a public health issue that we are dealing with. And therefore, in this regard, all private testing facilities, as a matter of law, and invoking the Public Health Act, are required to share their results with the Ministry of Health for the purposes of monitoring this situation and ensuring that the proper notification is done in accordance with international health regulations. In addition to the previous measures that we've taken in place, we are adding on a new measure today. Starting today, all salon and barbershop operators must wear face masks while attending to their clients. Further to this, we shall be giving further instructions on how you restrict the number of clients you have in a salon to avoid the crowding in our salons and barbershops.
We must also ensure that our salons and barbershops have hand sanitizers and their clients actually maintain social distancing and they practice basic hygiene in their operations. Fellow Kenyans, in the last 24 hours, we have tested a total of 305 samples, out of which 7 people have tested positive for the coronavirus disease. All the 7 are Kenyans. 4 of them have a travel history, 1 from Congo, 1 from the UK, and 2 from the USA. In terms of distribution per their counties, we have 5 of these cases having been tested in Nairobi, 1 in Mombasa, and 1 in Uasin Gishu. 2 of the cases emanated from our mandatory quarantine facilities, while 5 were picked up by our surveillance teams. This now brings the total number of those who have tested positive for the disease in the country to 179. In terms of age breakdown, of all our 179 cases, 3 of these cases are below 15 years of age, 49 of these cases are between 15 to 29 years of age, 114 of these cases are between 30 to 59 years, while those above 60 are 13. And fellow Kenyans, if you allow me to really emphasize on this, when we look at our age distribution, this coronavirus disease is actually affecting the more productive members of our society. You can see, like I've said, only 13 are above 60, and therefore a large majority of the population falls below this, meaning we do need to take charge, we do need to observe the various interventions that we've put in place. The 7 people have already been moved to isolation in various health facilities, and contact tracing is ongoing. In terms of gender, 4 of the new cases are female, while 3 are male. With regard to contact tracing, a total of 2,004 persons have been monitored. Out of this, 1,426 have been discharged. 578 are currently on follow-up. To date, we've managed to test 5,278 samples from individuals. Now, in terms of severity, fellow Kenyans, when we break down our 179 cases, one of these cases is under critical care as we speak, and the rest, 178, have moderate to mild disease. However, we do have one piece of good news. One of the patients who was in critical care in one of the private facilities in the country has been discharged to the general ward today. This is a Kenyan who was in critical care, who was on ventilator support. He has now been taken off ventilator support, and we require to celebrate the various doctors who have been aiding in his recovery. 2 additional cases have been discharged in the last 24 hours. I want to wish all the affected Kenyans a quick recovery, and I thank you for your attention. You can have questions now. My name is Kennedy Muredi from NTV, and there is the question of you requesting that anybody else who tests must share results with government. Is this in relation to the case that we had in Parliament, whereby about 17 members of Parliament might have tested positive for this coronavirus? And number 2, how are we handling the prisons that we have? Because there are concerns that the congestion there, or even the status in which our prisons are, there's a probability of even this spread of this virus. More questions? Dr. Mercy Korir from Standard Christian News. My question is on the people who are in quarantine. What criteria are you using to discharge those? Let me rephrase it. I'm still wrapping my head around the criteria of extending the quarantine, because I would expect that unless the people who've tested positive in those quarantine facilities know whom they've contacted, then those who are negative can proceed home to continue the isolation. And then those in isolation, what criteria is the Ministry of Health using to discharge people home? If it's the 2 consecutive tests within 24 hours, are we then, from your numbers, keeping people in hospital for longer than they should when they have mild conditions, and therefore they are occupying bed space
for potentially critically ill patients, and they should probably go and nurse their illness from home. Thank you. One more. Just one more. Well, Stephen Leto from Citizen TV. The government appears to be calling for support for those who are having free ventilators. According to your projection, with the rising numbers of the COVID-19 positive cases in the country, what is our deficit as a country with regards to the ventilators in the hospitals and isolation centers? Right. I think I'll grab those questions and I'll ask the DG will jump in when he needs to. With regard to the testing, it's important for us to ensure, because this is a public health matter, to ensure that indeed all labs who are conducting testing do follow the laid down protocols in terms of reporting any positive or negative cases that they may come in touch with. The ministry is aware, and we did see the headlines reporting that there are cases, positive cases of coronavirus in Parliament. And what we have to say on this matter is that as it stands today and at this time, we have no formal official reporting of these cases to the Ministry of Health. And additionally, we are rolling out mass testing, and this mass testing will actually include testing of the different institutions in the country, and at that time we will then be able to relate to you what the situation may look like in Parliament or in judiciary. But it's also important to note, even as we invoke the Public Health Act, we are taking seriously matters of confidentiality and ensuring that those principles that are governed in medicine are still adhered to. With regards to the prisons, I think this is an issue that we've addressed previously. The Cabinet Secretary informed Kenyans that we are looking at new measures of ensuring that social distancing and hand washing practices are maintained within prisons. Additionally, we've limited any visits in the prison areas. And as we go on, this is a matter that is being reviewed to be able to see how we can then provide much more impactful interventions in that space. With regard to Dr. Masikori's question on quarantine issues and isolation, it's important to note, like we mentioned in our previous briefings, most of our positive cases are cases that are emanating from quarantine, and we do maintain that indeed the measure of putting in place mandatory quarantine has actually protected the 47 million Kenyans within the country. What, however, we are doing as we extend quarantine in different facilities is we are reviewing. We do have a set criteria where our field medical teams are employing an assessment tool to be able to determine which centers were able to adhere to the quarantine measures. With regards to discharge and especially discharge from isolation or discharge from quarantine, as we roll out our mass testing intervention, it is likely that we may find many more Kenyans in the country who test positive. And so because of strained capacities in being able to put all these Kenyans in one place, one of the measures that we are looking to deploy within the coming weeks would be a home-based care protocol, where for mild cases, we actually advocate for home-based care. And through our hotline and our different support structures, we will be able to monitor these patients and ensure they actually observe good self-quarantine measures at home. And I think this will be further articulated in the coming briefings in the coming weeks. The DG will add on to the measures and the criteria being used in quarantine. Again, with regard to ventilators, it's important that we understand that a ventilator is just one piece of equipment that's required in ensuring that an ICU bed is able to offer support. And through the National Emergency Response Committee, we are engaging all our different partners in Kenya and across the world to ensure that we have a good supply of these machines. I would ask you to allow us to be able to brief you in the next briefing the status of our ventilators, the status of our ICU beds, what we have right now and what is in the pipeline. But I'd like to assure Kenyans, we are well seized of these issues and we are here to protect you and we are working hard to do that. DG? Thank you, Madam CAS. Just to add on to the isolation and quarantine facilities, as asked by my colleague, Dr. Mercy Korir, is that we looked at the various designated isolation and quarantine facilities, basically quarantine facilities, and looked at the proportion of people who tested positive from our testing at the various facilities. And where we had significant number of people testing positive
it was our belief that there was local transmission of the disease, and therefore we treated that as an isolation center going forward. And based on that, the day the positive cases were removed from the quarantine site to the isolation or treatment centers became day 0 for the rest of the people under quarantine. However, in conjunction with our case management team, we are reviewing this, and we are also looking at deploying testing on the 14th day or 15th day to be able to see how many of those people turn out negative, in which case we'll allow them home. As I reported even yesterday, in conjunction with the county health management teams, to continue self-quarantine for an additional 7 days. For those who test positive, of course, they will proceed to the isolation and treatment centers. Then for the people who are in isolation, the release process is that you must have 2 negative tests within 48 hours, not 24 hours, within 48 hours. And that is what we have deployed in all cases where we have released patients from the treatment centers. Good question, good question. We are developing guidelines for home-based care for COVID-19, and once we are through with the guidelines, we'll be able to quickly bring the county health management teams up to speed so that we can be able to manage mild cases at home. And so far, from the statistics that we have, majority of our cases have been mild to moderate. You postulated that the number of cases are going to go up to I think, Nasibo, I'll take those two. So with regards to burials, I think that's a good question, and this was emphasized yesterday, but I'll go ahead and emphasize once more. We do know that we do have Kenyans who have lost their loved ones in different facilities. We do know, and we do have accounts of people who require to be given their last rites. And what we are saying is that through the Ministry of Interior, should you be one of the families who's undergoing this tormentous task right now, you should apply, get your death permit as the usual process, and then this will then be communicated to the Ministry of Interior, and you will be able to get your pass, and you'll be able to proceed and give your last rites to your loved ones. So that is a process that is there, and what we will be doing through the MOH Twitter website, we'll be able to share a circular on this, and Kenyans will be able to know how to go through that process, those who are afflicted. With regards to our epidemiological model, it's important to know that we actually have a large team of scientists, epidemiologists, who are working hand in hand with the WHO, Africa CDC, Beyond Africa CDC, and different other organizations, including Kemri Wellcome Trust, who have shared with us their different models, and the models stand as was articulated by the DG a few weeks ago. Now, right now, today we announced we have 179 cases, and for that we should be grateful. However, what we do see coming in the days ahead is as we deploy our mass testing, using rapid testing, we will actually see the prevalence go up. So this is a wait and watch and see situation. We are in unfamiliar territories, but our models still stand, and within the 2-3 coming weeks, we'll be able to confirm this with the rapid testing that we are deploying. Asanteni. Allow me. So Dr. Masi Korir
who was a classmate of mine, if I should add, when do we expect our home-based care protocols? I'm aware that the technical COVID task force has actually looked at the protocols and put them together. What we're doing in the next 24 hours is validating these protocols with WHO and CDC, reviewing these protocols and getting our sociologists to work with us. As you appreciate, home-based care will include an intervention where we have the sociologists do home assessments to ensure that your home is actually viable for self-quarantine. So within the next 24 hours, we'll have those ready for you. Asanteni. This is NTV. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Kipi kikusi chako katibu kata kwa kata katibu unsika. Asikia kwenu mmesote mpaka mnakula na story ya nyama. Let's go. Reach your elders, help your parents, say your prayers, be a good child. Anything you want, anything you want, anything you want in life, bend down low. Okay. Wow, you look so cute. Oh, peace. This one looks good enough for you. It's so tasty and crunchy. Did you like it? I loved it. Me too. High five, CJ. It's your boy Mash Mashabu, aka Julia Bandman. Watch Generation 3 every Saturday from 10 to 11 a.m. only on your number one station, NTV. Now more than ever, you need to be abreast with the daily happenings wherever you are. Get the Daily Nation e-paper with a free COVID-19 newsletter at a special highly discounted rate of Kenya shillings 500 for a period of 1 month. Daily Nation. News anytime, anywhere. Life is like those uphill rides that you are so good at. All of us face that opposition. So have you ever had one of those experiences where God gives you a blatant message? God doesn't go around talking to people. I've never seen a miracle. God, please tell me what's wrong with my son. He wants to heal you. Trust and believe. Trust and believe. Heaviness and a burning inside. It could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. There shall be cessation of all movement
Serikali wanasema tusiende nyumbani, hapa Nairobi hakuna vile tutamudu maisha. We have suspended learning. Siku yenye tutaambiwa turudi shule. The children are preparing for KCPE. Have been inconvenienced. There's nothing we can do about it, but it's good to stay safe. Captain Kibati managed to evacuate many Kenyans, only for him to succumb to the same disease. Ugonjwa huu ni wa kila mtu, haujui tajiri, haujui maskini. Tutakula nini? Tutaishiaje? Hurumieni wa nchiko tu. We actually partially suspended some of the development program by making funds available to mitigate against the adverse effects of the pandemic. Shika Storo kibao na 200% Storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga star 544 star 2 star amount hash. East Africa is transforming. And so are we. We are now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or epaper@ke.nationmedia.com. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Send M-Pesa up to 1,000 Kenya shillings for free. Avoid contact with paper cash. Safaricom is for you. This is NTV. Na popote pale ulipo, basi karibu kwa taarifa zetu za NTV alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri na tunaanza na taarifa za hivi punde kutoka Wizara ya Afya, ambapo inasema kwamba idadi ya waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona humu nchini sasa imefika 179. Mwanahabari wetu Kennedy Mredhi alihudhuria kikao cha wanahabari na wizara hiyo katika makao makuu ya Wizara ya Afya, na kwa hivi sasa nataka kumpisha tueleze mengi zaidi yaliyosemwa katika kikao hicho. Na asante sana Jen Ngoiri ukiwa hapo studioni. Ni kwamba dakika chache zilizopita taarifa yake Masi Mwangangi, daktari ambaye ndiye katibu katika wizara hii ya afya, akitoa takwimu mpya za idadi ya watu ambao wameambukizwa maradhi ama wameambukizwa virusi hivi vya COVID-19, na kwa sasa hivi amesema kuwa ni watu 7 tu ambao wamepatikana kati ya vipimo 300 ambavyo vilifanywa hapo jana. Lakini cha kutamausha Jen ni kuwa kati ya hawa ambao wametajwa ni kwamba watu 3 kati ya hawa ambao wametajwa ni watu ambao ama ni watoto ambao wako chini ya miaka 15, na ni swala ambalo kwa sasa amesema linatamausha sana. Ameenda pia na kusema kuwa idadi ya watu ambao wametajwa hadi sasa ni watu ambao sana sana wanahusu ama wana miaka ambayo ya watu ambao wanaweza kujitafutia, ningesema tu Jen, kwa sababu ni watu ambao miaka yao ni kati ya miaka 15 au chini ya miaka 15 na miaka 40, na ni watu ambao ama ni vijana ambao
wana ile nguvu ambayo wanaweza toka kila siku na kujitegemea. Ni swala ambalo yeye mwenyewe amesema linatamausha, na pindi alipomaliza kusoma taarifa hiyo ya watu ambao wameambukizwa, yeye mwenyewe Daktari Mercy Mwangangi ameweza kutoa hamasisho na kuwataka vijana kuwa wapate kujichunga zaidi. Itakumbuka pia siku chache zilizopita Waziri Mutahi Kagwe alipata kutoa hamasisho kama lile, na pia kuwasihi vijana kuwa wapate kujiunga na vita dhidi ya maambukizi haya ya COVID-19. Ni swala ambalo pia linapata kujadiliwa sana hapa, na wote ambao wanashikishwa ama wana ugonjwa kama huu, kuna wale ambao wanatakiwa wajichunge zaidi. Lakini kitu ambacho yeye mwenyewe ameweza kusema ni kuwa kuna habari mpya ambayo zinatokana na shughuli hii ama taarifa hizi za maambukizi. Ni mtu mmoja tu ambaye ako katika chumba cha wagonjwa mahututi, lakini 178 ambao wapo ni watu ambao maambukizi yao si yale mengi, kwa kimombo wanasema kuwa ni mild infections. Lakini kulikuwa na maswali ambayo yaliulizwa, iwapo hawa ambao maambukizi yao si mabaya kama vile ambao wale wengine wanahitaji, kwa nini wasiachiliwe waende nyumbani? Lakini serikali imesema kuwa kuna mikakati fulani ambayo inaweka ili kuhakikisha kuwa iwapo kuna yule ambaye ataachiliwa aende nyumbani, basi atakuwa ameshafanya vipimo zaidi ya 2 na vipimo vile vikatoka kuwa yeye hana maambukizi tena. Lakini kwa sasa hivi serikali inakotaka wewe upate kujichunga. Lakini Jane, kuna lile swala ambalo limetolewa sana, na ni ombi, na kati ya wale ambao wametajwa leo, 7 ambao wametajwa leo kuwa wamepatikana, 5 ni wale ambao wamepatikana na timu ya wizara hii ya afya ambayo inafanya ukaguzi katika maeneo tofauti. Naye Jane Ngoiri, hapa ndipo swala donda linaingililia, ni kuwa iwapo kuna timu ambayo imekwenda kule nje na katika randa zao imepata watu 5 ambao wamepata maambukizi ya ugonjwa huu, je, kuna idadi ipi ya watu kule nje ambao hawajui maambukizi, iwapo wako na maambukizi ama hawajui status yao? Ni swala ambalo tunaanza mchakato wake kwa sasa hivi, na iwapo kuna wengi kule nje ambao huenda wakawa na ugonjwa huu lakini hawajijui, je, kutaenda vipi? Lakini serikali pia imesema kuwa itaanza kupima umati kiholela ama bila kujua. Ni swala ambalo wanataka kuanzisha, na iwapo wataanzisha, je, ni watu wangapi ambao watapatikana kuwa wako na ugonjwa huu? Kumbuka serikali pia ilikuwa imesema kuwa huenda kabla ya mwezi huu kuisha watu 10,000 wakapatikana kuwa watakuwa na ugonjwa huu. Je, swala litakuwa hilo ama wataweza kuona wamedhibiti ugonjwa huu ambao unatembea ama unasambaa kwa vikali sana? Tunatayarisha taarifa tu, lakini katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3 tutaweza kukupa mengi. Sasa hivi nakurejesha kwake Jane Ngoiri studioni. Shukran sana Kennedy Mredhi. Alivyosema mengi zaidi ni katika taarifa zetu za NTV jioni. Tukisonga mbele, abiria 21 waliowasili Nakuru tarehe 27 mwezi jana, akiwemo mmoja wa wagonjwa wa corona, wamepatikana. Jumanne, mshirikishi wa bonde la Ufa alitoa makataa ya saa 12 wajitokeze na kujiwasilisha kwa maafisa wa serikali ili watengwe na jamii. Kufikia sasa, mamia ya watu wako karantini katika eneo la bonde la Ufa. Na ile kitu tumegundua ya kwamba kuna cases ambayo tulikuwa nazo self quarantine, na baada ya kumaliza siku zao 14, siku ya 16 na mwingine siku ya 18, ndio hao watu walianza kuwa na dalili, na ndio tunasema baada ya siku 14 tunaangalia extra 2 days. Hiyo ni tunachukua sample tunapeleka, na tunachukua ingine ndio tuangalie mambo iko mzuri. Na ningependa kunifahamu kwamba hii timu ambayo mnaona hapa, county government ya Nakuru, national government officials, wala ambao wanafanya hii kazi wamefanya tracing na wote wamepatikana. Kwa sasa kuna wale ambao tayari wako kwa quarantine hapa Kiti. Kuna wengine ambao because of the unique circumstances tumeweka katika quarantine kule nyumbani. Maafisa wa polisi wanaolinda usalama katika barabara kuu ya Nakuru hadi Nairobi wamenasa madereva pamoja na matatu kwa kutumia njia za kando ili kukwepa vizuizi vya kuingia Nairobi. Matatu zilinaswa maeneo ya Kimende, Soko Mjinga na Uplands na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Lari, huku madereva wakisubiri kufunguliwa mashtaka.
Siku mbili zilizopita, waendeshaji matatu wamekamatwa na magari yao kuzuiwa kwa kutoheshimu marufuku ya kuingia au kutoka Nairobi. Wengi waliokamatwa walikuwa wakisafirisha kutoka Nakuru na Eldoret. Huko Nyahururu, kapita hii ya engineer niko na turaga. Tukakuta hapa pako na road block sana, tukaambia tumwaga abiria hapa. Sasa ni kazi tutabadilisha sasa. Tuwe tunafika engineer Nyahururu sasa. Sababu kazi imeharibika. Polisi walisema kuwa wamerejesha wasafiri wa kutoka sehemu tofauti kama vile Kisumu waliokuwa na matumaini ya kufika Nairobi. Ruhusu kuenda wakiwa na barua fulani ambayo wamepewa, ambayo itakuwa na list ya watu ambao wako kwa hiyo gari ndani, na kila mmoja atakuwa na kitambulisho chake ambacho kitakuwa na jina lake sambamba na ile jina kwa ile list ambayo wanaenda matanga. Na we expect na wakirudi waje na hiyo same list na wale ambao walikuwa kwa hiyo gari. Magari ya uchukuzi wa umma yalipelekwa katika kituo cha polisi cha Lari. Judith Cherono, NTV. Wakati huo polisi wamewakamata madereva wawili wa matatu wanaodaiwa kusaidia abiria kuingia na kutoka Nairobi kwa kukwepa vizuizi vya polisi katika barabara ya Kangundo kuingia Nairobi. Inasemekana madereva hao wamekuwa wakitumia njia za vichochoro kuwaingiza abiria Nairobi kutoka Tala na wengine kutoka Nairobi na kuwapeleka Tala. Kwa upande wao, washukiwa wanasema wamekuwa wakishinikizwa na abiria wao watafute mbinu za kukwepa vizuizi cha polisi katika barabara ya Kangundo katika eneo la Komarok. Awali kizuizi hicho kilikuwa Kamulu, lakini jana waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i alikihamisha Komarok ili wakazi wa Matungulu katika kaunti ya Machakos waweze kufika makwao. Kwenda Tala, kufika Koma nikapata kuna askari akaniambia urutishe watu wako mpaka mahali ulikuwa natoka, warutishe tu, warutishe. Alafu mimi nikapindua, wakaniambia hata tukiwa Koma tunaweza rudi mpaka tunaweza enda mguu mpaka Tala, sisi hatutarudi Nairobi. Nikishukisha nikaona gari ya Kanju inasimama inaniambia ati ninabeba na mimi ni watu nilikuwa nashukisha, hata saa hii wako hapa. So far so good, we have enough personnel who are manning the roadblock. We have a multi-agency team who are doing the roadblock. We have also received reinforcement from the General Service Unit because of some of the public have started going through Panya routes so that they can beat the roadblock. Na mtazamaji, zaidi ya saa 48 zimepita tangu Rais Uhuru Kenyatta atake wananchi watumie vitambaa vya kufunika mdomo na pua kila wanapokuwa katika maeneo ya umma. Hata hivyo, sio kila mtu ametia agizo hilo la kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Kamishna wa Nairobi amewataka watu watii maagizo ya serikali, wakiwemo madereva wa matatu. Tukiona hata hiyo measures ya kuhimiza watu haifanyi, tutarudi nao ile step ingine enforcement. Lakini kwa sasa ni mwito tunasema in public places as much as possible tuendelee kujikinga. Tuko na watu wanajitolea kupeana slums kwa chakula kwa informal settlements. Lakini leo tunauliza ni kwamba mtu yeyote yako na msaada apitie kwa national administration ili tuhakikishe kwamba wakati hiyo msaada inapeanwa tunahimiza kwamba tuko na ile social distancing. Kusiwe na crowd kwa chakula. Na mtazamaji, mimi niko peke yangu studio, hivyo basi sijavaa kitambaa cha kufunika pua na mdomo, lakini kwenda pale nje lazima nitavaa. Na katika taarifa zetu za NTV jioni siku ya leo tutakuwa na Daktari Eubrin Mora ambaye atatuonyesha njia bora ya kuvaa kitambaa cha pua na mdomo, jinsi ya kukitupa baada
umemaliza, ili ukinge maisha yako na maisha ya wengine. Tukisonga mbele, maafisa wa polisi katika kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale wamewataka wakazi kuwa majumbani kabla saa 1 jioni, kwani yeyote atakayepatikana katika kaunti jirani basi tambidi asalie huko kwa siku 21. Maafisa wa usalama tayari wameweka vizuizi barabarani, huku wakiwaonya wanaopanga kupuuza kanuni zilizopo katika kuzuia maambukizi ya korona. Yeyote ambaye atajipata leo usiku saa 1 akiwa hapa Mombasa hataweza kuondoka Mombasa hadi siku 21 ziishe. Na mtu akiwa nje ya Mombasa vile vile hawezi akaingia ndani ya Mombasa mpaka siku 21 iishe. Na hapo ndio tunaomba wakaaji wetu kwamba sharti wawe na uvumilivu, kwa sababu masharti hayo ni ya kukinga ugonjwa huu wa korona kusambaa. Kwa hivyo watu wasikuwa na ile nia ya kutumia zile inaitwa panya route, majina mbadala, njia mbadala. Kwa sababu wale watapatikana wakitumia njia mbadala watachukuliwa hatua za kisheria. Kutakuwa na vizuizi barabarani katika sehemu zifuatazo: Manji ya Chumvi, Mariakani, Sabaki, Mtwapa, Mafueni, na pia nitaongeza kwamba ili tuweze kufanikisha amri ya kwamba hakuna kutoka Kilifi County ama kuingia Kilifi County, iwe ni gari, iwe ni pikipiki, iwe ni ndege ama ni wananchi wanaotembea. Kwingineko, wafungwa na washukia 150 katika kaunti ya Embu wameachiliwa kutoka vizuizini kama mojawapo ya mikakati ya kupunguza uwezekano wa maambukizi ya kusambaa kwa COVID-19. Awali serikali ilipiga marufuku safari za wananchi kwa wafungwa waliojela ili kupunguza uwezekano wa maambukizi ya virusi vya korona katika maeneo hayo. Jaji wa mahakama kuu ya Embu Florence Muchemi alitoa uamuzi wa kuachiliwa kwa wafungwa na washukiwa hao, huku pia akitoa hukumu katika kesi 17 nyingine kupitia kwa Skype na mifumo mengine dijitali. Kadhalika, hakimu mkuu wa Embu Maxwell Gisheru alifanya vikao maalum na kuachilia kwa dhamana washukiwa waliokuwa rumandi. Walioachiliwa wametakiwa kudumisha nidhamu katika jamii. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi ameitaka serikali kuwatia moyo wananchi na kuelewesha kuhusu muhimu wa kila hatua inayochukua. Nasema hiyo itahakikisha wananchi na serikali wako pamoja katika juhudi za kuzuia maambukizi ya COVID-19. Naye kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amewaomba Wakenya kutokata tamaa, huku ikitaka serikali itumie fedha zilizopatikana katika vita dhidi ya ufisadi kuwapunguzia wananchi madhila ya janga hili. Every effort be made to make these masks easily available, because if you ask a boda rider to buy one and buy for his passenger, is asking for too much, because that boda is charging 50 shillings. The government must get involved. It must monitor and support each stage in the farming cycle in the country's food basket zones. Many other sectors have also been hit. Clearly, this is one of the most difficult times to be in charge of government. And it is with a lot of empathy that I am making these remarks. The future of education is in limbo. The economy is taking a hit as we watch the shilling slide against major international currencies by the day. Unemployment is on the rise. There is a general sense of hopelessness and helplessness in the country. Managing these crises requires that the government wins over the people and travels with them. Baada ya taarifa hiyo, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi sasa anataka kumpisha mwanaspoti Joshua Makori atuelezea yanayojiri viwanjani.
Itakuwa starehe tufanye hivyo mtindo wa kialasiri, na ni kwamba ligi kuu nchini Burundi ingali inaendelea licha kuwepo kwa janga la homa ya corona duniani. Shirikisho la kandanda nchini Burundi FFB limesema ligi kuu itaendelea baada ya kuweka masharti mapya ya kupambana na homa hiyo. FFB imewatahadharisha wachezaji wake dhidi ya kusherehekea bao pamoja na kuwataka wawe mbali na mpiga kipenga. Aidha, wachezaji wamehimizwa kunawa mikono kabla ya mechi na kutosalimiana na wenzao. Hata hivyo, rais wa FFB Ndikuriyo Reverien amesema ligi hiyo iliyosalia na raundi 3 kuisha itasimamishwa endapo kutakuwa na maambukizi ya corona. Hadi kufikia sasa watu 3 tu ndio wamepatikana na virusi, hadi dakika hii ikiwa ni taifa linalo watu zaidi ya milioni 10. Naye aliyekuwa mshambulizi wa Harambee Stars Boniface Ambani na mlinda ngome Anthony Modo Kimani wameomba wachezaji wa soka humu nchini kuendelea kufanya mazoezi ya binafsi wakati huu wa homa ya corona. Ambani ambaye rekodi yake ya mabao 26 katika KPL imedumu hadi leo, na Modo ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa AFC Leopards wanahimiza Wakenya kufuata maagizo yote yaliyotolewa na serikali. Ligi kuu ilikuwa ikamilike mwezi wa 5 na sioni kama itawezekana, kwa sababu ukiangalia tena sasa hivi serikali yenyewe tena imeongeza siku 21, hakuna kuingia na hakuna kutoka Nairobi. Kwa hivyo inakuonyesha tayari kwamba ni janga ambalo litazidi kuendelea na ligi bado itazidi kusimama na hamna lolote tutaweza kulifanya. Kwa upande wa mazoezi, imeathiri mazoezi ya klabu zote na si klabu moja pekee, klabu zote nchini Kenya. Makocha wengi tayari walikuwa washapeana programs zao kwa wachezaji baada ya janga hili kuja, baada ya kugundua kwamba ligi itasimamishwa. Wameweza kupeana programs kwa wazoezi, lakini sasa shida ni kwamba wachezaji wasipofanya mazoezi pamoja inakuwa ni shida, kwa sababu huwezi jua ni mchezaji yupi haswa anafuata program zako vizuri na anazifanya kikamilifu. Wachezaji wengi wale ninajua na vile nafahamu wachezaji ni watu ambao wanapenda kufuatiliwa kwa karibu. Ni kama vile unapeleka mbuzi malishoni, lazima uziangalie hapa na hapa. Anthony Modo Kimani nitakuwa namleta baadaye. Kwa hiyo sasa tuende katika hii, na ni kwamba baada ya janga la homa ya corona kusambaratisha michezo humu nchini na duniani kwa jumla, maeneo mengi ya kufanyia mazoezi yalifungwa kwa muda usiojulikana. Wamiliki wa sehemu hizo wamekadiria hasara kubwa. Because unaelewa jibu iko difference kutoka wa Kenya na wenyewe wale si wa Kenya, foreigners pia. So tulisema wacha tufunge jibu kwanza, because watu wanatoka difference. Unapata mtu ametoka UK, mtu ametoka London, huwezi jua mtu ametoka wapi. So tuko na flight attendants pale pia kwa gym. So tukasema the first thing we do, close the gym. Now ni hasara kidogo, because now unapata tulikuwa na wafanyikazi pale, so kazi yao iko hivyo, tulikuwa tunalipa rent pale. Hizo ni challenges ziko kidogo, but at the end of the day Wakenya ni wakubwa. Life ya Kenya ni kubwa kushinda anything. Life ya mtu ni kubwa kushinda hizo stories za gym, kila kitu.